So after installation of Java, so as I explained yesterday, so Java is the JDK, it's a development environment. So it means it will convert our Java program into executable machine executable file. So that is the .exe file in the Windows operating system. So now let's just start with the Java first program. So before going to program, I will just give one more idea. So in the programming language, we should understand there is a two types of the one type is the procedural programming language and object oriented programming language. So procedural oriented language means so the program will execute line by line. Okay, so but object oriented is the it will be a different concept, means that it will also run line by line, but it will completely created as a objects. So only when we call that object, only it will run. So that we will see later. So it's completely comes on the Java classes. So currently it will be like a line by line execution. Only we run the only one method, that is the main method. So when we want to run a first Java programming language, so first there is a syntax, and one more thing I want to tell you in the programming language, whatever we use, even in a single dot also, there is a meaning. Okay, so if I want to give an example, so for example, I know the English, so you people also know the English. So whatever I am saying, so you are understanding. So in the same way, computer, if I want to take any work from the computer, whatever I am giving the instructions, so they should be able to understand that. So that language we are going to learn. For example, if we learn the Java, so then whatever the instruction sets we give to the computer, so depend upon the instructions, it will process and it will give the output. So it's exactly the same how people will use the language. So language is for the communication. So whatever if I want to say something to Hima, so she will understand, she will do that for me. So in the same way, so if we want to get anything from the computer, so we should give the instruction set. To give the instruction set, so there is a communication, we can say it as a Java programming language. So once we understand the programming language, then only we can communicate with the computer to get the output. The output means whatever we want, whatever the expected output we want, so we can get the output from the computer. So that's why we should learn the Java program. So to get any result or to get any benefits of the computer or to develop any software, simple software which will solve our real-time problems. So for that we should learn the Java programming language. So now you guys understood. So why we are using, why we call it as a Java program. So why we have to learn Java program. So to communicate with the computer, if we learn the Java, so then we can take the we can get any result from the computer. Okay, so let's straightly go to the one simple code. Okay, so just today I'm just running with the this terminal itself. So even you also can practice in this terminal also. Otherwise, you can run the project in the terminal. In this terminal also we can execute the code. So whatever here we are executing, it will execute in the server, so which is located in this URL. Then what is the difference between C and the JavaScript? Yeah, C ಮತ್ತು ಜಾವಾಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸರ್? ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ. C ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಅದು ಲೈನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಷಿನ್ ಕೋಡಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಸರ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಹೌದು, ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೈನ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ವಾಚ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಚ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು 0 ಮತ್ತೆ 1 ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು 0 ಮತ್ತೆ 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆಯ್ತು. ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಬೈನರಿ ಡೇಟಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಪವರ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಪವರ್ ಆನ್ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ 1 ಏನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಆನ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So depend upon this 1 and 0, on and off. So we can store the data as per we require. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತರ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ 1s and 0s ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ತರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂತು. ಸೊ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ನೀವು ಜಾವಾ ಕೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಜಾವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, so I can able to read these things ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಪೈಲರು ಆ ಕೋಡ್ ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಮೆಷಿನ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 1s and 0s ಗೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾವಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಾವಾ ಎಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಜಾವಾ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಲಿ, ಟಿವಿ ಇರ್ಲಿ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಈಗ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ. ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ ಆಗೋ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾವಾ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಅದು ಯಾವ ತರ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬಂತು, ಸೊ ಆ ತರದ್ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ವಿ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳಿ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವೀಗ ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಜಾವಾ is the high level programming language. This is not only high level language, and also this is a object oriented programming language. Object oriented ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it's not a procedural language also, it's a object oriented programming language. ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾವಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ಸಿ ಮತ್ತೆ ಜಾವಾ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಥಿಯರಿ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಅದೇನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅದು ನಿಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ
ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಜಾವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿನ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಲಿಂಕ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ವಾ ಇವಾಗ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಜಾವಾದ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದೇ ತರ ಜಾವಾನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಜಾವಾನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಜಾವಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇನೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ವಿಂಡೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ದು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ .exe ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು JDK ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕಂಪೈಲರ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮೆಷಿನ್ ಕೋಡಿಗೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಷಿನ್ ಕೋಡಿಗೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇನೆ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. 1s and 0s ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮೆಷಿನ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅವಾಗದು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, first I will check with the one simple program. So this is the hello world. So first program we are just going to directly executing. So these are all the keywords. Whatever we are seeing, public, class, static, everything. These are all the keywords. To run a very basic program in the Java, so we should have a main method. So we deeply understand in the future. So what is method and what is class and what is static, what is public. So these are all the things we will understand later. So because if I am going to explain now only, so it will get difficult to understand that. Okay, so first we should execute. So inside this main method, whatever the lines we write, so those lines will start executing. So as the programming language, so this will execute line by line inside the main method. So first let's just execute from our computer and we'll see the output. So first I will create one new file. So I just copy paste that code. So I'm just going to save the file. So when we are going to save the file, we should mention as a class name.
So whatever is there, for example, if there is a main, so we should give the file name as a main, and we should save as a Java. So Java source file. So when you install to your Java, so first you just have to follow the same thing to create the project. The file has been saved. So now if I go and see the folder, I can able to see the my file, Java file. Okay, so now Java file I have been created. Okay, so this is the just a print statement. Okay, so whatever there within the main method. So this main method will represent within the braces, flower braces, flower brackets. So open flower bracket and close flower bracket. So within this, so we write the code. So when I run this file, so it will execute all the lines inside this main method. So here just it is a hello word is there. So I will add one more print statement. My name is Harsha. So I have saved it. So after that, we have to go to that folder. So inside the desktop, we have Java tutor. Okay, so we are inside the Java tutor. So if you want to change the directory, you should type the command cd, change directory command. So after that, we should give the space and then the folder name. So so first we have to go to the desktop. So I have created the folder inside the in the desktop. I have created the Java tutor folder. So that's why first I go to the desktop. So after that, I have to go inside the Java tutor. So here I have to execute the code. So first we need to compile the file. So for that we have to use the command JAVAC Java C space main.java. So after execution, if there is any error in the program, so we can able to see the error messages. So after compilation, so we can able to see the one object file. Okay, so this just created a one more file which can be executable in the JVM, Java Virtual Machine. So after compilation, we can execute the code. So we just have to type Java main. So this is the execution of the code. Now it is printing the output as a hello world. My name is Harsha. So this is the very simple program we are just running. So just to test how the program will execute in Java by using the after installation of Java, how can we execute one simple program? Okay. So each and every line we should understand. We will understand in the future these public, class, and static. These are all the keywords. So in the future we will get the topics for all these concepts. So now we are just printing one string. So this I can say it as a string. So string means, so this is a character array.
So means it is contains the set of characters. So I just want to print this character in the output terminal. So that's why I'm just giving one line, that is the system.out.println. So inside this, within the brackets, we need to mention the set of string. So whatever we have typed inside this, so it will just print that output. Any question in this? Why do we use all these things like public class and like a public static, or why do we use all those things like void, main? Yeah, as I told you, so this is the program object-oriented programming language, right? So this class represents the objects. Okay, but initially, if I want to execute one simple code also, we should create it in a class basis only. Okay, but in depth, so what is class and what is public, what is static, everything we will understand in the future concepts. So I can say Java classes. So here those concepts will come. So, but without these two lines, even I can't print a one line code also. So that's why. So within this open flower bracket and close flower bracket. So now for to understand the first basic concepts, we should execute the code within this main. So whatever the code we have to write, so we will write only within this open flower bracket and close flower bracket. So once we go to the object oriented concepts, so that time we will understand. So why we use this public, class, static, everything. So that time you will understand better. But why do we have two flower brackets rather than one flower bracket? So because If